there's niche market, there's collective risk management. Then the support needed for that is ratification of transhuman protocol, investing in early warning system, supporting forage storage, and create conflict dialogue platforms. Then there is a group that was tackling policies and legislation. And some of the major threats are weak land tenure system, poor domestication of regional policies, where policies are there, but they don't get implemented. Collective action that is currently being done. There's unified pastoral policy document that should coordinate border advocacy and leverage on existing frameworks that are continental, such as the EU framework. There's the last group, that access to markets and economies. And some of the barriers highlighted by the group was disease outbreak, poor infrastructure, lack of market information, high taxes, and gender inequality in access to market. Some of the initiatives that are in place, or what pastoralists are doing to address that, forming marketing groups, collective livestock management, such as collective dipping. Then there is species diversification, certification for niche market, and organized marketing. What can be done? So leveraging on Africa continental free trade area to ensure that there are cross-border markets that allow for cross-border trading, and also building capacity for international trade standards. To summarize this, some of the cross-cutting themes from the day, there was unity and voice, which was repeated across different sessions, where there is repeated emphasis on the need for single coordinated African pastoralist agenda. Then something that featured also was knowledge and rights, where indigenous pastoral knowledge is vital for climate resilience and also must be put central, not at the periphery of policy development. Then last one was advocacy, from moving from advocacy to implementation, where some of the commitments made need now to be implemented. The last bit of this is there is a clear call for recognition of pastoral contribution to the economies of different countries. And all this information will be summarized into a high-level output for this gathering, and this will be shared. Thank you for your time, and have a nice day today. Thank you. Another round of applause for Watson for giving us the highlight and the recap for what transpired yesterday. So I'd like to ask Dr. Guyo to be ready, because he's going to take us through this other session that is very important. We had different groups yesterday who visited different places, I believe. And I'm sure they have a lot to share with us. So if you are in any group, I believe there are three. There are three groups, right? So if you are a team leader of group, I'm told group 1 is not yet ready. Group 2, if you're ready, excellent. Karibu sana, you can mention your name, the group you represent, and share with us your experience. A round of applause for her as she makes her way here. Thank you. Thank you. Sorry, we'll have different speakers here. Some will speak in English, some in French. So let's make use of our translation gadgets. Channel 1, I believe, is English. Channel 2 is French. And channel 3 is Kiswahili. Channel 1 is English. Channel 2 is in French. And channel 3 is in Kiswahili. We don't want anybody here to miss out on these very important presentations that are going to be made. Welcome, sorry. Bonjour tout le monde, je m'appelle Bibata. Nous avons visité la communauté Onyinke hier. Je fais partie du groupe 2 sur la dégradation des terres. Donc, je vais vous récapituler très rapidement ce qu'on a retenu lors de notre visite.
On va vous parler de la situation problématique ou limitante. Donc, il y a eu un déplacement en aval dans cette communauté-là à la suite de l'occupation de leur terre d'origine. Expulsion des populations vers des terres arides contre celles vertes qu'elles occupaient auparavant en raison de l'urbanisation et des industries polluantes. Puis, il y a eu le changement d'utilisation de ces terres-là. L'urbanisation et les entreprises de construction demandent du sable, ce qui engendre donc des conflits entre deux communautés locales pour la gestion des ressources en sable présentes dans la rivière où ils sont établis. Par conséquent, les activités économiques se modifient. Faute de revenus pastoraux, les terres sont souvent vendues à d'autres fins, réduisant encore davantage les aires de pâturage. On note également dans ces zones-là des espèces envahissantes qui apparaissent. L'hippocampe, par exemple, toxique pour les animaux. Et du coup, cette plante envahit toute la zone et elle n'est pas comestive. La consommation est toxique pour les hommes et pour les animaux. Pénurie des ressources, sécheresse sévère et indisponibilité de pâturage. Les éleveurs s'éloignent toujours plus pour trouver de la nourriture pour leurs animaux, oubliant parfois que leurs familles sont restées derrière en attente dans les villages. Les animaux meurent, même les ânes, dû à ces sécheresses dures et longues. Et donc, du coup, il souligne la sévérité de la sécheresse et la dureté de la sécheresse, parce que même quand les ânes meurent, ça veut dire que vraiment la sécheresse, elle est très dure. Pénurie des ressources. Les races les mieux adaptées sont souvent entre les mains de ceux qui possèdent plus de ressources économiques, ce qu'ils trouvent injuste. Il y a également des perspectives du genre. En quittant l'école, dû à la pauvreté et au manque de ressources, les jeunes filles quittent l'école et ça occasionne souvent des mariages précoces ou des situations où elles sont obligées de se prostituer pour subvenir à leurs besoins, ne serait-ce que des besoins d'hygiène, comme les serviettes pour les règles et tout. Et lorsque les hommes éleveurs partent chercher des ressources, les femmes et les enfants restent sur place et gèrent le territoire et rencontrent des difficultés pour vivre au quotidien. Les solutions d'adaptation qu'ils ont dû être obligés d'adopter. D'abord, il y a eu la diversification des activités économiques. Des projets comme des potagers et des écoles de couture sont mis sur place pour permettre aux femmes d'avoir des activités, avoir des revenus afin d'acquérir une source de revenus indépendante. Il y a également l'installation de pompes à eau numériques que nous avons visitées, qui est très, très bien, qui permet la réduction du gaspillage d'eau grâce à une technique entièrement numérique. Le système se compose d'une pompe à eau verrouillée qui utilise l'énergie solaire. Les consommateurs peuvent recharger une clé numérique et payent une somme symbolique pour pouvoir accéder à l'eau. Ainsi, les femmes ont un accès plus facile à l'eau, disposent de plus de temps pour d'autres activités et l'utilisation de l'eau est optimisée. Pour les agriculteurs, l'eau est gratuite, mais le système est contrôlé. La gestion des conflits. Le conflit lié au sable a nécessité l'acheminement d'un camion de sable par 10 travailleurs, 5 de chaque communauté, parce qu'il y a 2 communautés pastorales riveraines de la rivière. Et malgré cette organisation-là, il y a quand même des conflits qui demeurent. Le renforcement de la capacité de la communauté et de la solidarité. Élimination des espaces envahissants, le recensement avec des espèces, remplacement plutôt avec des espèces autochtones. S'assurer que les animaux conservés peuvent être gérés avec des ressources disponibles. Et dans des cas extrêmes, il y a une mobilité pastorale qui s'est imposée. Cette mobilité se caractérise selon le nombre de troupeaux. Et quelquefois, malgré cela, ils sont obligés de vendre une partie du cheptel bien portant pour pouvoir essayer de sauver les bêtes plus faibles qui, en fin de compte, quand même, ils finissent par perdre aussi parce que ces bêtes finissent par mourir. Donc, du coup, ça fait une double perte pour eux. Et comme c'était vraiment un échange entre nous, nous aussi, en tant que visiteurs, nous avons apporté nos suggestions à leur endroit. Par exemple, la réduction du nombre de vaches et privilégier des chèvres. Il y a certains de nos frères et sœurs d'autres régions qui ont suggéré cette technique-là qu'eux, ils pratiquent déjà. Réduire donc le nombre de vaches et remplacer ça par les petits ruminants.
et éventuellement des chameaux. Et tout le monde a martelé l'importance de garder les terres, ne surtout pas vendre leurs terres. Parce qu'en restant sur les terres, ils préservent leur identité et leur culture. Également, diversification des activités économiques. Et du paillage, du potager personnel, comme d'autres suggèrent, qui proposent d'utiliser par exemple la laine, parce qu'on a constaté là-bas que les moutons, dans cette zone-là, sont différents des moutons que nous avons. Il y a des moutons qui ont comme du fourrage au fait, donc on suggère aussi qu'ils utilisent la laine là pour produire d'autres articles. Anticiper les dépenses annuelles en fonction des ressources disponibles. C'est le cas d'un frère du Niger, si je me trompe, qui leur a proposé cette solution-là, d'anticiper, de ne pas attendre d'être dans l'année présente avant de chercher des solutions, mais anticiper auparavant, voir les points d'eau, répertorier tout ça et se préparer en aval. Pardon, en amont plutôt. Transformation de la bouse de vache, c'est une solution proposée par un de nos frères du Niger, de transformer la bouse de vache déjà en biogaz qu'on peut utiliser domestiquement et qui peut même être commercialisé si bien stocké. Donc, en gros, voilà ce que nous avons à vous rapporter de notre visite qui était excellente. On a été très bien reçus et ça s'est très bien passé. Merci tout le monde. Thank you very much. Another round of applause of our leader. Sorry. Okay. Excuse me, just to tell you for English speaker that I have the English version also, so I will share with you. Thank you. Wow, that's the beauty of being a multilingual. I think we need also to learn French. Merci beaucoup. Thank you very much. I think we have another group. Do we have the team lead ready? Oh, from Uganda. Round of applause for her. She makes her way here. I'm sure she's going to speak in English. All protocols observed. I am called Irene Namongo. I come from Uganda, Karamoja region. This is a presentation for Group 2. We made a field visit to Olorosirkon in Kajedo County. Olorosirkon is located near Kitengela town, and there are a lot of experiences that we generated from the community. And these experiences, we found that there is a lot of pressure that is coming from the urban development and also conservation. The proximity of the town, has increased. Has increased too much pressure upon the pastoral land. However, out of the discussions that we made, the theme for the study was to understand the experiences that the community, the pastoralists, are facing out of the thematic areas like the conservation, urbanization on their pastoral land. There are a series of views that were generated from the community. These are the drivers. These are the drivers that are leading to action. One is there is highland value. There is highland value that has attracted people from different parts of the country to come and settle in the pastoral land. The locals have decided to sell their land to different people that are non-pastoralists. They have started selling land
because of the high value, because of the pressure that is coming from the wild animals, and also the competition on the little resources. So this high value of the land has attracted investors and also the wealthy people from other parts of the country to come and buy land from these pastoral communities. There is a challenge of land fragmentation and fencing. The subdivision and fencing of land have restricted the free movement of livestock and wildlife, reducing to access to grazing areas, undermining traditional pastoralism system. Changing landscape and wildlife, and wildlife pressure. Urban development and conservation has expanded, leading to the reduction of the pastoral land. There is also a challenge of changing landscape and wildlife pressure. Urban and conservation expansion have altered the landscape, reducing available grazing land. Some pastoralists opt to sell land to access capital for alternative livelihoods. We were also able to establish that there is human-wildlife conflict because urbanization has compressed the community, the pastoralists, together with the wildlife, with the wild animals in the land, leaving them to struggle for the little resources. And this gives access to animals to kill the livestock and also they kill pastoralists. There is also, we were able also to know that there is limited access to fresh drinking water, to clean drinking water for both humans and wild and the local water resources are affected, are polluted due to the industrialization. So this water has become a source of diseases because of the carbons. There is also incomplete fencing of national park. In Kajiado, we found that the cause of the killings from wild animals, the attacks from wild animals, is because the park is not fenced, and this gives free access of animals to attack livestock and also humans. We were also able to establish that there is delayed payment attention and compensation. And this, we found that we got from the community that the government takes long to compensate these pastoralists. When wild animals kill people, the government takes long to compensate, or when crops are destroyed, the government takes long to compensate. And a human being killing an animal, the government comes in very fast and leads to imprisonment, and you're subjected, the person is subjected to pay a fine. However, in these discussions, there were some recommendations that were raised from the locals, from the pastoralists. They are proposing and appealing to all international NGOs and the government to design community framework fencing
in order to avoid the conflict, to avoid human-life conflict. There was also a suggestion that government promotes community-based conservation model to support coexistence. It was also raised that there is a need to strengthen and expedite compensation mechanisms